الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا حبيبي تويست اموري تويست حبيبي تويست اموري تويست حبيبي يا سلام يا سلام. Libanon Habibi. Tento malý stát, který lidi občas pletou s Libií, v posledních týdnech tvoří headliny světových novin a časopisů. Strašný výbuch v Bejrutu je obrovskou tragédií pro celý stát, obzvláště pro jeho ekonomiku. O ní se teďko nebudeme úplně bavit, jenom řekneme, že libanonská ekonomika vypadá jako pacient připojený na přístroj k mimotělnému oběhu a tomu stroji zároveň přestala fungovat jedna baterka. Kromě toho, Libanon je země, která dokázala poskytnout uklid největšímu počtu uprchlíků ve světě v přepočtu na hlavu. Kolem milionu utečenců pochází ze Sýrie, ještě zhruba půl milionu z Palestiny a desítky dalších tisíc pochází ze států Afriky a Blízkého východu. Z důvodu ekonomických libanonská vláda nemůže poskytnout běžencům dostatečnou finanční či jinou pomoc. Velice špatně na tom jsou uprchlíci z Palestiny. Oni do Libanonu začali přicházet i hned v roce 1949, když se odehrála první válka s Izraelem. Postupem času konflikty mezi Araby a Židy vypukali několikrát a způsobili masivní nárůst palestinské migrace. Ten konflikt v roce 2020 trvá dodnes. Běženců bylo natolik moc, že se v Libanonu de facto vzniknul stát ve státě, absolutně mimo kontrolu centrální vlády. Palestinci se v určité chvíli dostali ke zbraním a oddíly jejich ozbrojené milice v roce 1975 vyvolali občanskou válku, která trvala 15 let. Roku 1990 tehdejší Československo začalo rozvíjet vztahy s palestinskou autonomií, odkud právě utíkali Palestinci, a začalo zároveň realizovat různé rozvojové projekty. Později Česká republika začala pravidelně poskytovat finanční pomoc pro Palestinu a UNRWA, odbor OSN pro podporu palestinských uprchlíků, který působí v Syrii, Jordánsku a Libanonu. Česko dlouhodobě rozvíjelo a poskytovalo pomoc v Libanonu, převážně pro energetické, vzdělávací, zdravotnické, dopravní, kulturní a environmentální projekty. Poskytovala pomoc ženám v nouzi, zabezpečovala přístup k vodě v rurálních regionech a posílala různou humanitární pomoc. Dokonce v roce 2020 Česká republika nejenom poslala tým zachranářů kvůli výbuchu v Bejrutu, ale ještě poskytla více než 30 milionů korun na rozvoj zdravotnictví pro uprchlíky, obzvláště na rozvoj rekonstrukční chirurgie. Podobnou podporu Česko poskytuje už 27 let, a to je všechno v rámci programu Medavac. Ten poskytuje zdarma kvalitní lékařskou péči lidem v místech, kde je o lékaře nouze. Czech Aid a české neziskovky taktéž poskytují různou podporu. Zkrátka, Česko dlouhodobě podporuje Libanon a vztahy mezi státy jsou přátelské. Ale zpátky do Libanonu. Bejrut jsem navštívil se svým kamarádem v únoru 2020. Velmi krátce před epidemií koronaviru. Natočili jsme tam spolu velkou reportáž o státu. Podívejte se odkazy v popisu. Tohle je KGB Travels a tam všechno je v ruštině a angličtině. Během naší cesty jsme navštívili jeden z 12 uprchlických táborů pro Palestince, které OSN zřídilo pro utečence a zavázalo se garantovat jejich práva. Práva běženců jsou garantována mezinárodními konvencemi. Jedna z nich je rezoluce 194 valného shromáždění OSN, právo na návrat domů. Usoudilo, že uprchlíkům, kteří se chtějí vrátit do svých domovů a žít v míru se svými sousedy, mělo být umožněno, aby tak učinili co nejdříve a že by jim měla být vyplácena náhrada za utracený majetek podle norem mezinárodního práva.
Avšak libanonská vláda není schopna poskytnout dostatečnou finanční podporu pro Palestince. Ti nemají dokumenty, tudíž oficiálně nemůžou pracovat, nemůžou bydlet, kde chtějí a celkem jejich práva jsou omezená. Během naší cesty v Libanonu jsme se setkali s jedním pánem, který se jmenoval Abu Shaban. To je palestinský utečenec, který většinu svého života strávil v různých palestinských táborech. Dnes Abu Shaban bydlí v lágru Mar Elias, do kterého jsme byli pozváni na prohlídku od místního dobrovolníka. This camp is Mar Elias camp. It's started building in 1953. In 1953. This is a cave. Just Jesus has come to this camp. So they named Mar Elias camp. Okay. How many people there are? There are about approximately 2,000. It's the biggest camp in Beirut. It's the smallest. Smallest. This is the second smallest camp in Lebanon. In which part of Palestine did you live before resettlement? I don't understand. Repeat Oh, me. where did you live in the Palestine before the camp? We are from all Palestine. From Quds, from Haifa, from Jaffa, from Akka, from Nablus, from Jenin, from Gaza. All country in Palestine, we have people in this camp. From the smallest one, from the baby, to the biggest one in this camp, or in all Palestinian refugees. In our camp, we have Lebanese, we have Ethiopian, we have Bangladesh, Sri Lanka, we have Syrian and Syrian refugees. This camp is they take all people like Syrian refugees, like Sri Lanka, like Bangladesh, Ethiopia, Lebanese, and we live with one. We live as one house. In our camp, we have 524 house. Each house have approximately, it's an average, about 5 in each house. Head of the camp from the Narva. Yeah, There. the headquarters. Yes. They govern you, they provide you supplies, they look for control. Like there is a sign like that you can bear guns. We can come. Let's walk. There is many reports saying that in Lebanon, in the country, there is nearly 500,000 Palestinian refugees in total. Yes. And what is the biggest camp? The biggest campsite for Palestinian refugees? Like Miyumi camp, like Rashidiyya camp. And they are located. It's located in Saida, Okay. Tyre, Tripoli, then Bai. Do you have schools here, education, healthcare, Yes. like locally in the camp? Yes, we have. We have a school. It's for from grade 1 to grade 6. It's named Cabri School. Catholic, okay. Cabri School. We have a healthcare from the UNRWA that take care about all people in this camp. It's approximately like without paying. This is for like United Nations pay for this. They provide you Yes. all kinds of assistance. Yes. And But we also have at this day the UN didn't have the money to give us to update all qualities of healthcare, of schools, of underground
This here is the Yes. yes. like electricity, like water. So you have like these big water, like jars that you store and provide to the people. Yes, we have some problem about electricity, about water. It's trying to care like that. Omezenie finanční podpory ze strany USA, které poskytovalo většinu humanitární pomoci, ovlivnilo život v lágrech, obzvláště na komunálních službách, dostupu k elektřině a vodě. Avšak zde existuje určitá místní infrastruktura, je jedna nemocnice a jedna škola. Obyvatelé jsou přivětiví, ale když vidí kameru, schovávají svá tváře a ptají se, proč to natáčíme. Because we're making a documentary. Documentary Yeah. about Lebanon in the first place, but also we are covering the Palestinian issue, Palestinian refugees and their status. You followed the news, right? And Donald Trump wanted to. He had a Yes. secret plan, ultimate deal to restore the peace in the Middle East. Finally, it's not a secret doing it. It's like Belfort laws. In the past, we have Belfort. Balfour, the Yeah. declaration. Now it's Trump made like Yeah, like it's a lot of. it's like he think we are going to not to return to Palestine. It's a fool. We are going to return to Palestine. Vchod do Mar Eliasu jasně ukazuje názor na aktuální situaci v Palestině. Na zhruba 200 metrů čtverečných žije zhruba 640 rodin. Přitom mnoho lidí nepochází přímo z Palestiny. Na druhé straně byli to právě Palestinci, kteří se jako první objevili v Mar Elias. Proto se všude nachází vlajky, obrázky mešity Al-Aqsa a samozřejmě Yasser Arafat. Yasser Arafat je bez pochyby idol, stělesnění boje za svobodu a práva Palestinců. The person who will appreciate us to return to Palestine. It's our grandmaster. Sám Arafat se zabýval různými věcmi a jeho metody pro dosažení práv byly občas hodně kontroverzní, ale přesto v roce 1993 právě on podepisoval mírovou smlouvu mezi Palestinou a Izraelem. Yasser Arafat, stejně jako Šimon Peres, dostali Nobelovou cenu míru. Avšak na původní dohodu se brzy zapomnělo. We don't have the right to work. Yeah, you just can work about like a driver, but the budget or the pocket money is a little bit than the Lebanese. Or what do people do for living in the camps? It's, trying to work a smallest work, a smallest job, like electricity repair, like wooden bench for repair, Like handwork. handwork. Also, all the job in this camp is handwork, not more. We have some people who have taken it's graduated, but he can't work with this graduation yet. Fakticky lager existuje sám o sobě. Libanonská vláda není schopná dostatečně podporovat uprchlíky a dlouhá léta zavírá oči na stav uvnitř podobných zařízení. Situace s koronavirem sice změnila postoj vlády, ale doposud téměř jediným zdrojem podpory je UNRWA, který zároveň ten lager spravuje. Přesto místní obyvatelé sami založili svůj lokální orgán samosprávy pro řešení provozních problémů. In this camp, we have a popular committee that take care about all people in this camp. The popular committee of Malias camp taking care about all rights, human rights, all service rights for our people. Like take care about water, electricity. Can take care about the security, like we have putting many of cameras to prevent the robbers, to prevent
all just like some people try to make in the camp, to appreciate drugs, all discrimination. Some body work about discrimination. We have also trying to cut these works. For no in Maria's camp, no weapons, no drugs, no discrimination in anything, no to a criminal place. It's a very clean place, very appreciated. Like our people love everyone. Try to live with us in one house, one heart, and one decision is the important decision that we have taken, that to live about come years till we are returning to Palestine. Náš host se nejpravděpodobně v tomto táboře narodil a není jasné, kolik ještě času tam stráví. Mezinárodní společenství spočítalo, že na konci roku 2019 téměř 1% světové populace tvořili uprchlíci. V číslech se bavíme o zhruba 80 milionech lidí. 5,5 z nich pochází z Palestiny. Ještě 26 dalších milionů jsou děti pod 18 let a mnozí z nich neví kdy a zdá se vůbec vrátí na místa svého původu. S vámi byl projekt Pentagon. Čau.